আপনারা দেখছেন মোটর সলিউশন। দর্শক, বিরতির পর আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগতম মোটর সলিউশনের পক্ষ থেকে। দর্শক, আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইন দি ইউকে। আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে লেখা দেখতেছেন মোটো অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইন দি ইউকে। সো অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে আমরা আজকের আপনারা ডিসকাস করলাম। অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট বা অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস, ডিসপিউট ক্লেমস, তারপরে আরও কিছু আছে আপনার অনগোয়িং ক্লেমস, ফাস্ট ক্লেমস। এই ধরনের কোনো ক্লেম সম্বন্ধে আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কল করোকা। আগে আমরা বিরতি যাইবার আগে অনেক কলার লাইনও আসলে সকল কল নিতাম পারছি না, আমরা দুঃখিত। আমার মনে হয় এখন আরেকজন কলার লাইনও আসবেন, দেখি কে আছেন লাইনও। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ব্রাদার। ইয়েস ব্রাদার। আমি উলশিয়ার সঙ্গে থেকে ফোন করছি। আমি আগে কই লইছি না, আমার টেলিফোন নম্বরও দিলাইছেন। থ্যাংক ইউ। এবার আপনার প্রশ্নটা হোক দেখি। আমি সরকার কই গেলাম, যেহেতু আপনার সময় কম, আর আপনি আমার ওন ল্যাঙ্গুয়েজে কইবা, আমি যেটা বাংলায় কইবা আমার। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে, আমি 2010 অ্যাক্সিডেন্ট করছিলাম। তো আমি অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে মানে একটা ওলা আইস আছিল খুব বেশি, আমি একটা ওয়ালও করছিলাম, আর আমার তাড়া আছিল। আমি গেছিলাম যাওয়ার পরে আমার কোর্টে করছে, করার পরে আমি বাদে নিজেও তারারে কইছি গিয়া আমারে 6 পয়েন্ট দিলেছে। আমি সেটা হয়ে দিলাম 8 পয়েন্ট দিছি 2010। দেওয়ার পরে তারা আরো ফাইনাল করছে, করার পরে বাদে আমারে করছিল আর কি। আমার শর্ট টাইম আছিল, আমি 2 বছর বেশি করে দিয়েছিলাম। করার পরে আমরা লাইসেন্স নিয়েছি, নেওয়ার পরে আবার আমি এগেন রিটেস্ট দিয়া আমি আবার পাস করছি। করার পরে আবার আমার লাইসেন্স দিয়েছে। এখন আমার যে এই 8টা পয়েন্ট, এই 8টা পয়েন্ট ডিলেট করার কোনো ব্যবস্থা আছে নি, বা কিলা করলে এটা ডিলেট হইব? এক নাম্বার আমি আপনারা কই ভাইয়া, প্রথমত হইল গিয়ে আপনার যে কোনো অফেন্সের কারণে যদি মনে করেন মোর দেন 6 পয়েন্ট যদি আপনার লাইসেন্স আয়, বুঝছেন নি, যেমন এই 8 পয়েন্ট হইল গিয়ে আপনার খুব রিস্কি। যে কোনো লাইসেন্সে যদি 8 পয়েন্ট যদি আইও যদি আপনার মানে আর পয়েন্ট বেশি থাকে না, আপনি যে কোনো সময় ডিসকোয়ালিফাই হইতে পারেন, বুঝছেন নি। বা খেউরিরে যদি ডিসকোয়ালিফাই, যদি কোর্টে যদি ডিসকোয়ালিফাই করার যদি চেষ্টা করেন, আপনার যদি যে কোনো মানুষের, আমি খালি আপনার উদ্দেশ্য করাম, আরও অনেকজন উপকৃত হইব এটা। যদি খেউরির যদি যে কোনো অফেন্সের কারণে যদি দেখা যায় যে ড্রাইভিং লাইসেন্স একবারে কমপ্লিটলি ব্যান হয়ে যারগি বা বেশি পয়েন্ট হয়ে যারগি, তখন আপনি এটা ডিসপিউট করতে পারবা। আপনি কোর্টও গিয়া যদি ভ্যালিড রিজন দেখায় যে আপনার যদি লাইসেন্সটা আপনি লুজ করেন, এটার কারণে কনসিকুয়েন্স কি হইব, ক্ষতি কি হইব আপনার, বুঝছেন নি। যদি দেখা যায় ক্ষতিটা সিভিয়ার, অনেক মানুষের দেখা যাইব যে লাইসেন্স না থাকলে তার জব নাই, জব না থাকলে তাই আর ফ্যামিলির মানে একমাত্র লাগি তাই লাগি একমাত্র মানুষ তাই দেয় না আর্নিং করা ফ্যামিলির লাগি। তো তার কারণে লাইসেন্স লুজ করার কারণে দেখা যাইব আস্তা ফ্যামিলিটা এফেক্টেড হইব। তো এই ধরনের সিচুয়েশনের ডিসপিউট করা যায়, বা আপনার এটা অলরেডি আপনি পয়েন্ট লইলেইছেন, এটা আর কিছু করা যাইতো না। এখন আপনি তারা কইরা এটা ডিলিট করা যাইব না, এটা ডিলিট করা যাইতো না। আপনি যতদিন পর্যন্ত আছে আপনার পয়েন্ট, আপনি এতদিন ওলাখান থাকতে হইবা। বা তাছাড়াও আপনার নাইমান নাম্বার কইছেন, আমরা ইনশাআল্লাহ অফিয়ার আপনারা ফোন করে আরো কিছু অ্যাডভাইস করব মনে। আচ্ছা, আমি জিনিসটা পুরো আপনাদের থ্যাংক ইউ। আমরা আসলে সময় স্বল্পতা, ইয়ার আপনারা আর মানে কইতে পারলাম না কিছু। ইনশাআল্লাহ আপনার নাম্বার আছে, আমরা কাছে ফোন করি আরো কিছু আপনার অ্যাডভাইস করব। থ্যাংক ইউ লাইন হওয়ার লাগি। We need to go through some of the emails now, see if I've got so many emails. I've got another email from, I also got a couple of text messages as well. Now the email I've got, which is another email, Hassanuddin from Middlesex. He asked, if I have been injured in an accident, is it necessary for me to see my GP? Well, I think if you're injured, it's always a sensible precaution to go and see your GP just to make sure that everything's okay, particularly if you feel that you want to go and see your GP. If you don't feel that badly injured, perhaps you don't want to. That doesn't preclude you from making a claim, but in the business of claims as I am,
it's more useful for a solicitor that there is a GP record of you attending, so that it's extra evidence that the accident happened and that you're injured as a result. If someone doesn't go to GP or has hospital after an event of an accident, and if they are injured, clearly, obviously, as you all know, there are a lot of fraudulent claims, obviously, in the insurance sector. Now, if somebody hasn't been to the GP or hospital, clearly there's no proof that he's been injured. Well, that's the truth, but also if you're a good fraudster, then you might go to the GP anyway and say that that's what you're suffering. So, but if the claim is genuine, you've got no problems. You can say that you're injured. If you go to a court of law, the judge will most likely believe you if you come across as genuine. That I was injured, I didn't bother going to the GP because I know that this kind of injury will last for a while, but will get better by going to see a GP. All he's going to say really is take a couple of paracetamol and you should be better within a couple of months or a couple of days or whatever. So it's not absolutely essential, but if you feel that you are injured, then I would recommend that you go and see your GP. So that shouldn't stop anyone making a claim. It shouldn't prevent not anyone. at all. Not at all. If you've been injured and you are genuine, then you've got nothing to fear. You've been injured. It's not your fault. Third-party insurance companies often do say, well, if he didn't go to his GP, he wasn't injured. But in my opinion, that's a load of tosh. Yeah, thank you, Sam. Now, there's another email. Is email from Mr. Abdul Malik of Kent. Again, is to you as well. Dear Sam, I'd like to know what is this portal that my solicitor refers to? Well, in the old days, you used to do a letter of claim. Just the solicitor used to write a letter to the third party or the pertinent faults insurance company, outlining the details of the claim and the allegations of negligence. To make things cheaper, the government, in its wisdom, has asked the insurance companies to build a portal system so that solicitors now are really just nothing more than a computer at the beginning, where they just put in all your details, and then at the end of the day, or after end of 21 days, the third party come back and say whether they accept liability or not. If they accept liability, then the matter stays in the portal, and then the point of it is meant to be to save costs. To that degree, it has been successful, but it doesn't really give a lot of leeway. It tightens things up a great deal. For simple claims, it's not too bad, but for anything which goes out of the boundaries of being simple, then in fact, in my opinion, it doesn't really work. It doesn't give you the flexibility. Who benefit the most from if the claim is settled within the portal? Do the insurance company even tend, to settle the claim within the portal? Do they? The insurance company certainly benefit because they don't have to pay so much cost, which I guess is beneficial to a degree to everyone for your motor insurance policies. But as I say, in the interest of justice, I would say that there are some questions about it. But that's the way we are, that's the world we live in, and we've got to deal with it. Thank you. Thank you, Mr. Malik. Thank you for your email. I'm hoping that you're watching the program. If you are watching the program, I hope Sam Harris has been able to answer your question. So keep watching Motor Solutions. If there are any further questions, you can always send us email. It's a great way of questioning us, so we got your full details. We can also send you some email response as well, so that we don't have to obviously discuss on air, which takes quite a bit of time. So কলার আপনারা আসলে অনেক যারা আপনারা ইমেল করলে আমরা দেখুন সময় এখন যদি সকল ইমেল আমরা যদি আপনারা যতজন ইমেল করছেন এখন আমরা সকল ইমেল লইয়া ডিসকাস না করতে পারলেও আপনারা ইনশাআল্লাহ আমরা অফ এয়ার
আপনারা ইমেলও রেসপন্স করমু আপনারা সকলে ইমেলও রেসপন্স পাইবা তো আপনারা আজকে যদি আমরা সকলটি খাবার না করতাম পারি সকল ইমেলও অবভিয়াসলি সকল ইমেল আমরা খাবার করতে পারলাম না পারতে হলে আপনারা কোনো ওয়ারি করার দরকার নাই কেন আমরা ইনশাআল্লাহ আপনারা রেসপন্স করমু যত সকাল পারি আপনি সকল সময় আমি কই দেন 48 আওয়ার্সের ভিতরে আমরা উইল কাম ব্যাক টু ইউ সো now some say we've been talking about accident management companies and then now these days like vast majority of the claims gets disputed now say someone doesn't have the advantage of fully comprehensive insurance a lot of people especially for financial reason they end up obtaining third party or third party fan theft insurance now they don't have the advantage of claiming it from their own insurance company if the claim is in a dispute now if the claim is in a dispute and a lot of the time if the someone so for example say that I've been involved in an accident I know it's not my fault okay but the third party disputing very strongly but the insurance company doesn't know who's right and who's wrong so they have to obviously go by their policyholders statement therefore they have the right to look into it they have the right to delay as long as they want okay look into it I mean which is especially within easily they get 90 days now accident management companies if they also believe their client telling the truth and also if the damage is consistent now if they believe it's a winnable case now this is where they have to implement credit repair yes am I right on this well they can it's accident management companies are commercial ventures it's option absolutely it's option. and they're commercial outfits they want to make money if they believe that the accident they're going to recover the money then take advantage of it I would and if they offer the credit repair I would take advantage of that particularly it is certainly an option yes it's credit hire is certainly an option as well what I would be aware of a bit is that you might be liable to pay in credit hire particularly credit hire you are liable credit repair it may be that the accident management company is taking a bit of a punt on your case and they will repair the car but again I think you are liable to pay the money if your case isn't successful although that might depends on the relationship you have with the accident management company but this is why it probably will be an advantage for them to do a I mean well research or some good homework where the accident management companies are actually financially established and big enough to provide I think that's got a lot of goodness about it I think yes if you want to be able to trust the accident management company and as I said before a bigger company probably has a reputable company is probably not going to be a one-man show acting from the street corner. Thank you Sam unfortunately we have reached end of our time tonight on tonight's show unfortunately we don't have any more time but we have a lot of emails a lot of text messages a lot of questions to discuss but obviously off here we will discuss some of these emails I will discuss it with you great if you would like to just like I mean in a few seconds if you'd like to say a few words to my viewers well please keep on sending in the emails and calling in relation to any accident that you've had and hopefully I will be able to help you. Thank you Sam thank you দর্শক আপনারা মোটর সলিউশন দেখার লাগে আপনারা ধন্যবাদ আপনারা মোটর সলিউশনস আগামী কালকে 5টার সময় রিপিট হইব আপনারা দেখতে থাকা আগামী প্রোগ্রামও আপনারা লগে আবার দেখাইব আজকের প্রোগ্রামে কোনো ভুল ত্রুটি হইলে আপনারা ক্ষমা করবা থ্যাংক ইউ গুড নাইট